درود بچه‌ها، بد بای هستم و به قسمت بعدی بازی بسیار زیبای ال.A Noire خوش اومدین. الان تو قسمت هاموساید هستیم، یعنی کارگاهی هستیم که پرونده قتل رو بهش میدن. این الان دومین پرونده‌مونه و میخوام ببینیم که چه اتفاقی قراره بیفته. This lady کلیدشو میندازه روی زمین و من فکر کنم مثلا از پشت میرتش خفش میکنه یه چیزی طبقه این نداشتم. Jesus. Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner after all. به خاطر پرونده اول به این زنگ زدن، انگار که مثلا چون اون تازه کاره زیاد بهش اطمینان نداره. به این زنگ زدن گفتم اونم من با خودم میارم. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you see. خیلی شبیه قتل قبلیه. Skipper wants you to have your newspaper. برگشت گفت که گفت خیلی شبیه شو، گفت که اولین کار پلیس اینه که بدون دلیل الکی حرف نزنیم، مثلا حدسیات نداشته باشیم. بریم. برخلاف این زنه داشت در مورد ما حرف میزد، تو روزنامه در مورد ما خونده بود. اولین بارم که میبینم پارتنرم جلوتر از خودم راه داره میره، سریعتر سوار ماشین بشه. قبلی که اصلا لمس بود. تو هم یکی رو باز کن. تموم شد رفت. در اداره پلیس همینجوری باز کن. بشین به. خیلی خوب. Did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for your first time at bat. Thanks, Rusty. داره از همون تعریف میکنه رو کیس اولمون. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. با هم بالا سرمونه. من فکر کنم خدا کجا زیر پل که نیستش. چجوری باید بریم بالا؟ از اینجا باید بریم بالا. بریم بالا. خیلی خوب. Now boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy has been completed. آقایون ول کنین خبرنگارو، بریم. من هر چقدر شما بودین منم میدونم. my finest investigators on the case. Fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry? میگه بین این قتل و اون قتل با هم دیگه. You don't believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world, with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to beat that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the city of angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. زن دیگر رو سلاخی کردن. بریم با این افسر صحبت کنیم. I was first on scene. اوکی، ببینم چی شنیدی؟ حرف بزن. Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. میتونی جنازه رو با نشون بدی؟ بریم جنازه رو ببینیم. Hey, what's going on over there? Big, right? این Can't be much دیتکتیو help to you, Phelps. ها کارگاه هم اینجا بود. Here she is. سایز پا. Henry case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. جایی که میتونم برای اینکه بتونم راحت
سانسورش کنم زیاد به جنازه نمی‌کنم تا لحظه آخر. If the motive was robbery, راست میگه why اگه not take your money? واقعا دنبال پول بوده خود چرا پول ور نداشته؟ پس قتل یه چیزی دیگه بوده، یه چیز دیگه ای Oh, we have a داشته. name. Can you run Deirdre Muller by R&I? Back in a second. خب اینم اسم این بنده خدایی که به شخم رفت. بریم بالا سر خود جنازه، دستشو چک کنیم. Officer Gonzalez, badge 994. What's this mark? Cut on a finger. Fourth finger, left hand, اینم حلقش از دست داده بچه. violently removed. Look at your mark. It's very Distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. اوکی. صدای استخون گردنش بیاد وقتی گردنش این میکنه. دور گردنش جای تناب اگه اشتباه نکنم، رو سینه‌اش اینجاش جای ضربه کفشه، مثلا رو سینه‌اش کوبیده باشه یارو با پا. looks like she was tied up. دست و پاش هم بسته It بودن، does جای at first, مارک but that داره would leave a اینجا. mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. امکان داره مثلا گفت که شاید بسته بودنش، گفت که اگه بسته بودنش بعد روی دست دیگرش هم می بود، پس یه ساعتی بوده که یه چیزی بوده که این قبلا رو دست این بوده که به زور بر چی شده. جای پای کفش. Detectives, R&I says that Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. Making similar MO. To what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation was the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Okay. Angry boyfriend. If they were married, they'd be at home, not humping out here in Lover's Lane. Let's grab the husband, take him downtown, and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. اوکی What about بریم. not making assumptions and going on the evidence? یه دیگه ببینیم با چی صحبت بکنیم با همین کی. I'm stumped. Ideas? We have her ID and an address. Someone at home might be able to tell us something more about her. بریم. And I thought this was such a nice area. How bad is it? خب الان اسم داریم، اسم شوهرم داریم که ریپورت داده که آقا زن ما گم شده اینا، و اینکه الان آدرسش هم داریم. میریم با شوهر صحبت کنیم، شاید کار شوهره بوده اصلا. بعد بریم باش صحبت کنیم ببینیم که دقیقاً چی بهش میگن، قضیه از چه قراره. Still might be some play in the boyfriend angle. I thought we were on our way to lock up the husband. If he doesn't work out, that is. Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Well, around about my third divorce, I realized women might not be as pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole? But don't tell me your eye don't bend. This conversation خیلی is خوب. over. خیلی خوب بچه ها، نزدیک شدیم. اینم خونه طرف، خونه زن است. Phelps and Galloway, LAPD.
Is your father home? He'll be home soon. آه He's دختر been out بچه looking for mommy. یه رفته What's your بیرون دنبال name? مامان میگرده. Michelle Eloise Mahler? بچه زن Can است. we come in? I suppose so. چه بیام تو؟ همجوری راه دادی بچه رو که یعنی بچه Could you have همجوری a راه seat داد دو for تا me, مرد بیان Michelle? اینجا. هر کی اومد دم در خونه بگه آقا من پلیسم روش میدین؟ عجب. We're gonna have a look around. خیلی خب بریم خونه رو بگردیم ببینیم که از چه قراره. Sit tight. کفش سایز 8 Work boots. Size 8. پرونده قبلی تو چی اینم سایز 8 جای حلقه است نه حلقه No sign of a wedding نیست معمولا ودینگ دستشون نمیگن این چیه Elgin wristwatch. Probably the same one snatched from her body. جای ساعت دست زنه بوده که گفتیم گرفتم بردن خیلی خوب چی حالا چیزی دیگه که من نمیبینم عکسی چیزی از قبل از اینکه زن متلاشی بشه نیست خیلی خوب با بچه صحبت بکنیم ببینیم از چه قراره Is this about mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. What? چرا به بچه اینجوری گفتی؟ Do you think you could answer a few questions for us? Could try. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. این آخرین بار که مادر کی بود گفته بود که رفتیم تو فلان جا برقصیم با هم دیگه میگه ما بود ما اومد میخواد بود بیاد دنبالم ولی نیومد Daddy came instead. به جاش پدر اومد قیافت مشکوکه آبجی میدونی چی میگم مشکوک میزنی یا کن خودت هم حتی به جواب خودت تو شک داری So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. یه قضا زنگ زدم جواب پدرم جواب داد یه بعدش دیگه مستقیم اومد ببین در مورد جواهری که گم شد این چیزی میدونه Ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. I know it's painful, Michelle, but this may be important. She wore a wedding ring? Mommy chose it herself. A rose gold wedding band and a matching. دادم میگه در مورد اون حلقه داره صحبت میکنه میگفت که مادرم همیشه اون حلقه رو به خودش نزدیک نگه می‌داشت گفت ساعت هم مثلا داشت گفت که آره داره دیتیلا رو میگه پدرم واسه تولدش خریده بود تولد مادرش اوکی میگه با هم دیگه درگیری داشتن پدر رو واسه اینکه مثلا بخواد از دلش در بیاره از دل مادر در بیاره واسش خریده بود Your mom and dad are happily married? میگه پدر مادر با هم دیگه شاد بودن خرید مثلا ازدواج کرده بودن همین الان گفتی چی که They weren't happy, were they, Michelle? Yeah. Did your father ever hit your mother? میگه همیشه پدر تو مادر زایه بود میگه فقط یه بار She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Hey! What gives? Daddy, the police Go to your are room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some Your wife kind was found murdered this morning. Found? What?
but she only... We have some questions that we would like to ask you. اوه Sure, yeah. این رفته بود بیرون دنبال زنش بگره. خب عجیبه. Footprints at crime scene. What size shoe do you wear, Mr. Mueller? Why do you ask? It's routine, sir. میگه چه Simple سایز process پا of چیه؟ elimination. میگه واسه چی میپرسی؟ همینجوری. 9s, I think. میگه 8 فکر کنم. دروغ میگه. من کفشت دیدم. Why are you lying to me, Mr. Mueller? چرا من دروغ میگی؟ Why would I lie to you at a time like this? دود کفشت پیدا کردیم سایز 8 همین جوری واسه خود سگ دروغ That's میگی. funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? چرا به Because من I always دروغ get میگی؟ teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. alibi for هوگو مالر. کجا بودی تو راستی؟ So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here. Were you saying I wasn't? این داشت دروغ میگفت. گفت که تو مثلا خونه بودی بعد مثلا چی شد دختر به زنگ زد رفتی دنبالش و بعد فهمیدی نیستش رفتی بیرون واسه خودت دنبال زنت. گفت که آره ولی دختره گفته بود که من بارها به پدرم زنگ زدم جواب نداد تا اینکه جواب داد. میدونی چی میگم؟ So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Okay, I went out for a while. I was driving around. It's my way of relaxing. You phoned in a missing persons report this morning? یه امروز Right. مثلا خبر ده به پلیس که مثلا کسی گم شده. گفت آره مثلا همسر رفت بیرون و برنگشت و Left اینا. around 9:30. 9:30 اینا Michelle رفت was at a بیرون. dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Did your wife ever go out by herself? To bars, nightclubs? No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. بریم Your wife قبلا was beaten and زنشون then strangled. In your case, زده you یا have نه؟ no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true. God damn it. دروغ میگه. دخترت لو It is داد true, که Hugo. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. وحشی. زود بمیرم. این طلا رو اینجا نوشته. میگه که موقع خریدش که زنه رو زده بود از دل زنه که میخواست در بیاره اینو براش خرید. خب من دارم میگه من هیچ وقت طلا مثلا خشونت به خرج ندادم تو خونه که مثل سگ دروغ میگی. I know about the golden butterfly, Hugo, and how you bought your wife off the last time you heard her. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. گفت که برو مثلا واسه دختر یه حرکتایی بزن که مثلا پیش کسی بمونه بعد خودت بیاد پلیس Go back in استیشن. there and bust his ass. One, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in L.A. Three, we have no evidence tying him to the crime scene. Hello, detective. این همسایه فضول بجا. همسایه فضول. ماشین نگاه کنیم رد نشه از روی ما. جانم. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us یه with تو our... رادیو شنیدم که Yes, sir. They had a row last night.
I heard Mrs. Muller screaming. Did you see Mrs. Muller come home? اوه late شنیدم که last night or دیشب what? زن و مرد دعوا کرده Not at all. کردن دیشب. I did see Mr. Muller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. اوه داره یه چیزی میندازه بسوزونه. بیا اینجا ببینم. وایسا پدر سوخته. Step away from the incinerator. Don't let him get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. دست وایسا. If you get him, give him one for me. گیت. گرفتیمش. چیو داشتی میسوزونی ها؟ کفش خونی سایز 8. This doesn't look good, Hugo. I can explain the blood. Get him booked in at Central, officer. برین ازش Put him in دقیقه an چی interview. ببینیم. We'll be speaking with him later. And inform the captain. Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I don't want home and You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? یه جایی میتونی بمونی. Grandparents? پدر Oh, مادر که نمازه عموی خاله یه چیزی. Bakersfield and Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. اوکی. We ought to get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. زنگ بزنیم یکی بیاد مراقب بچه باشه. پدره رو که ما بردیم. Whoa! Easy! Galloway, Homicide Division, badge number Phelps, 564. badge 1247. Did we get Ray Pinker and a technical services team to a house I need an address on a 130 Belmont North High Bonnie School. Bray Street? آدرس مدرسه که دختره قرار بود داشت میرقصید اونجا، قرار بود مادر بره دنبالش که نرفت دیگه، پیداش هم نشد. الان آدرس اونجا رو داریم میگیریم که بریم اونجا. Thanks for your help. ببین اینو. Did you read about the woman who stabbed her husband and then Inform Detective Phelps that the coroner has report waiting at the police morgue downtown when he's available. Got it, KGPL. اوکی. بریم اول بریم پیش دکتره ببینیم چی پیدا کرده. بعد میریم ببینیم چه خبره. میریم مدرسه ببینیم چی شده. خیلی داره جالب میشه. اوی 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 اوی. خیلی خوب رسیدیم به اون بهش میگن کالبد شکافی، محل کالبد شکافی، سردخونه، چی بهش میگن؟ مرگ میشه سردخونه اگه شونه. خیلی خوب بریم ببینیم دکتر برامون چی داره. هرچی اطلاعات بیشتر داشته باشیم راحت‌تر میتونیم از بقیه اطلاعات بکشیم بیرون. میدونی چی میگم؟ دستمون بازه. چه خبر؟ Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. اوکی. خب چیزی که زنه رو کشته خفگی بوده. خفش کردن. ببینیم کدوم بهش میخوره. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although میگه Ray که says معمولا that با they're این sometimes نوع used as bell تناب چیکار ropes in میکنن؟ گفت churches. روی چی بهش میگن؟ روی قایقا، یا مثلا الان دکتر گفت که مثلا برای به درباره زنگولای مثلا کلیسا اینا ازش استفاده میشه مثلا که. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. بهش تجاوز جنسی نشده بوده. میخوایم الان اون خونی رو کفش و با خونی که روی این پیدا کردیم تطابق بدیم ببینیم چجوریه. من از تلفنت میتونم استفاده کنم. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective?
Are there any messages for me? یه چیزی واسم مسیج چیزی واسم دارین؟ میگه آره A هست. green 1946 coupe registered to Mrs. Hugo Mueller has been found in the parking lot adjoining Belmont High School in Plainfields. Captain Donnelly wants you to head down there immediately to take the school janitor's statement. اوکی. میگه که ماشینی که به اسم شوهر زنه ثبت شده داخل پارکینگ مدرسه هستش. حالا بریم مدرسه ببینیم چه خبره. بیا اینجا ببین. سری بریم. مدرسه. بودو. پا بزن. لامصب. بشین. مرتی که This is ACB, American Century Broadcasting. And now with national news from American Century Broadcasting. خیلی خوب بریم مدرسه ببینیم چه خبره. Un-American Activities Committee to order. Chairman J. Parnell Thomas of New Jersey opens an inquiry. Not exactly the happiest of places, the coroner's office. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that. The coroner's. How so? You don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. Been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. You know, if I close one eye and squint, you can just about make out the print. As an attack on the majority of persons associated with this great industry. I have every confidence. خیلی خوب بچه‌ها میشه گفت که دیگه تقریبا نزدیک شدیم. میونبر میزنیم از تو کوچه ها به زودتر برسیم. اینم مدرسه بلمونت های سکول. مدرسه شیکیه. اوپا This is the car? Yes, یه هم sir, ماشینه. Have you looked it over? یه چیزی نگاه کردی؟ I was told to wait for you guys. یه نگاهی بهش انداختم سطحی ولی منتظر شما باید بایستم. Park the car. Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. And this was the same man? I don't know, sir. I mean, I'd like to say yes, but truth is, it was pretty dark. All right. Tell me about this man you've been having trouble with. He hangs near the playground, tries to befriend the children. He was around here last night before the dance. Is he violent? Yes, sir, I would say so, yes. There's the son of a bitch now. Hey, you! Go, Phelps. I'll take the car. این یارو مثل که دور بر مدرسه میچرخه و همش چی میکنه؟ سعی میکنه با بچه ها رفیق بشه. مثل که بچه باز دیگه. بچه باز چیلدرن اوپنه. پا بزن. کجا فکر میکنی داری فرار میکنی پسر خوب؟ کجا میخوای بری که من نتونم بگیرمت؟ ها؟ کدوم قسمت این شهر میخوای بری که فکر میکنی از من سریعتر میتونی بری؟ فکر از من سریعتر میتونی از پلا بری بالا؟ نه. فکر از روی نمیتونم بپرم؟ فکر کردی که نمیرسم بهت؟ وایسا. حالا وایسا دیگه خسته شدم. پا بزن 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 سوخته رو بگیر. پا بزن 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 یک گرفتیمش. What's your name? اسم چیه؟ Who's asking? یکی میپرسه. We can do this the easy way. یه راحت میتونیم این کار انجام بدیم یا سختش بکنیم؟ You've been in trouble with the law before, Eli? یه قبلا What are you doing around? قبلا با پلیس مثلا به مشکل خوردی؟ Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you oaky motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like them a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Oh, what the Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. جیبتو خالی کن پدر سوخته. You're under arrest, Eli. You are in very deep trouble. این همون جواهریه که چی خریده. Why bother with the paperwork, Eli? I'm gonna take out my gun and I'm gonna count to 5. Let's see how fast you can run now. Hang on a goddamn minute. I found that thing in the parking lot. Get some backup out here, Rusty.
We need to get this one downtown and into a cell. معلوم نیست اینو میگه من اینو پیدا کردم. I'll tell them we got a kitty raper coming in. They can roll out the red carpet. جالب اینجاست که زیرش هم نزد مثلا که با بچه بازه. خیلی جالبه. ماشین رو بگنیم ببینیم ماشین چه خبره. الان هم شوهره رو بردیم زندان، هم این یارو رو. میگفت که من اینو اینجاها پیدا کردم. ماشین رو بگردیم. تناب خونی. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. خیلی خوب. لباس The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. Wonder what Eli does for a living. اینکه لباس کار خونی یارو مکانیکه، لباس کار مال شوهره نیست. چقدر گیج شدم. چی شد؟ این چی شد؟ It's from a Chrysler. Could be important. خیلی خوب. بریم جای ماشین دور و برش چیز دیگه نیست. نه ظاهرا. این تماس بگیریم با پلیس. یارو چی بدیم؟ من الان سایز پای یارو نمیدونم. اینی که تازه گرفتیمش. لباس کارم لباس کار مکانیکی نبود چون یارو مکانیکه. تماس بگیریم. جالب شد. سخت شد. Phelps badge 1247. How can I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks. نمیدونم. بشین. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Muller slide? For a while. He gets a free pass for now. الان بچه ما هم شوهره رو هم این یارو رو که تازه گرفتیم و آماده ای داریم که باشون بازجوییشون کنیم. خب فقط تقصیر کدومشون هست؟ چون این نزدیک ماشین بود. جواهر زنم دستش بود. از اون ور تو ماشین شوهره همه چیا بود؟ همه شواهد تو ماشین مرده بود. خون و مون و وسیله قتل و اینا. حتی کفش شماره 8 هم بودش که داشت نابود میکرد. ما دیدیمش. گردن کی باید بندازیم یعنی؟ خیلی خب رسیدیم به اداره پلیس. ببینیم که یکی از اون چیای سخت قشنگ پرونده سخته چون یه سری اطلاعات از این داریم یه سری اطلاعات از اون. من نمیدونم. You better not go soft on me in here, Phelps. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. Are they ready? Moeller's in 2 and the pervert's in 1. Get in there and get a conviction. تو چرا حالا حساب نداری؟ مرتی که؟ I say we bust in there and find the guy. Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old acquaintance. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally with him. اوکی. بریم اول با یارو مصاحبه کنیم چه خبره. You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? بیادبه. رئیس پلیس مثل که بخاطر که بچه باز بوده رفتن تو یه جبزی یه آپارگادی بهش نشون داده. نگاه کنم ببینم. حقته به دست سوخته. You down on your luck, Eli? I had worse. A family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. This place you worked have a name? Hennessy Marine.
You can't misplace big yellow letters HM out front. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing it. واسه شرکتی کار میکنه که بزرگ نشو HM دقیقا همون چیز لباسی که ما پیدا کردیم سبز رنگ. پشت ماشین شوهر این چی کار میکنه لباس این مثلا خیلی برام عجیبه. فکر کنم شوهر کرده انداخت گردن این چون چه میدونم این همیشه اونجا میپلکید دیگه. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. برگشت گفت که تا حالا مثلا این بچه‌هایی که مثلا بلند کردی بس میبستیشون. گفت که مثلا در آخر آره گفت که مثلا طلب خاصی استفاده میکنی. گفت که از هر طلبی که دستش بیاد استفاده میکنه. Farm boy like you, Eli, must prefer McGay for roping. Am I right? I prefer braid. Tie hitch and braid. It stays tied. You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. دیگه من همچین کاری نکردم. گفت که تو کشتیشو جواهرشو برداشتی. گفت همچین کاری نکردم. You have no job and nowhere to live by the smell of things, and you need money. You've been in trouble before, Eli. Who do you think a jury will believe? I've been in trouble for other things, but I ain't never killed no one. I saw that car coming to the parking lot late last night. Man got changed there and put his coveralls in the trunk. I saw him drop the butterfly in the lamplight and he strolled out, cool as you like. And I went over and I picked it up. بذاره عجیب شد دارم. بذار بریم You're as good as done, Mr. Rooney. All it will take now is از اون یکی هم بپرسیم. بریم از اون یکی هم بپرسیم. Hugo Muller's our number one suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. بریم اون یکی. Put him down my sap. بریم سراغ اون یکی یه سوال یادش بکنیم. Here's where we stand, Hugo. Your next-door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row. And all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test. I can prove it. سوال ازش بپرسیم. Why did you burn your shoes? چرا کفشت داشتی میسوزونی پس اگه تو نکردی؟ چون میدونستم که هیچ حرفم باور نمیکنی. خب منطقیه. Believe what? چی رو باور نکنی؟ خون خرگوشه. A guy at work brought him in and I helped him skin them. یه سرکار یه دونه از رفیقام سرکار آورد من کمکش کردم که پوستشو بکنیم. پوست خرگوشه رو. You know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. گفت دسترسی به تناب داری؟ گفت که طبیعیه. من توی ارتش هم یاد گرفتم باهاش چیکار کنم و باهاش کار کنم با تناب اینا. You learned to strangle with the rope in the army? With rope, with my bare hands, but mainly with wire. I learned a lot of things in the army, but I still didn't kill my wife. For argument's sake, what type of rope would you use? If I had to, I would use a triple braid. Less flex, easier to control. جفتشون یه چیزی تا گفتن. اونم گفت برید، اینم گفت برید. We found your wife's car. که ماشین تو پیدا کردیم. یه نفر اومده آخر شب ماشین اونجا پارک کرده. It wasn't me. ماشین میگه من نبودم. Where do you keep your work clothes? میگه کجا لباس کارت نگه می‌داری؟ میگه داخل صندوقی که داخل محل کارم هست نگه می‌دارم.
دروغ میگه این سگ. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. این سگ دروغ میگه پسر جان. Green overalls, bloodstained, with the initials HM found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. میگه نمیتونی مال من باشه. چرا نمیتونی لباس برای تو باشه؟ They'd be in the incinerator too. Huh. Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. میگیم با اون از این وسایلی که پیچ چرخ ماشین رو باز میکنن که بخواد ماشین عوض بکنی، چی چرخ ماشین عوض کنی، تایر ماشین عوض بکنی، گفت با اون زده شده. میگه من هیچ در موردش نمیدونم، ولی خود یارو تو مکانیکی، مگه میشه در موردش چیزی ندونی؟ You're gonna have to come clean on this. You got no proof. میگه چیزی نداری، دلیلی نداری. خب دارم دیگه، اینا اینجاست. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? A Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. با همکارمون یه صحبت بکنیم. یه بیرون. I didn't want to arrest the kid, so I gave him a dusting he wouldn't forget. تو چی فکر میکنی؟ So what next? For my money, Hugo Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. این میگه اینه. نمیدونم. همه چی بر علیه شوهر است. خب همه چی بر علیه شوهر است. خب یه کاری میکنیم. اون یارو بچه بازه، درسته؟ اون بچه اصلا یه چیزی ثابت شده است. ساکت باش، دارم حرف میزنم. اون ثابت شده است که بچه بازه، درسته؟ ما همه چی بر علیه شوهر است، همه چی. خب نمیدونم، خیلی سخت شد. نه میدونی چی کار میکنیم؟ بچه بازه رو میریزیم تو زندان. بچه بازه بیفته تو زندان دیگه، بچه بازی نمیتونه بکنه که، درسته؟ اگه آزادش بکنی دوباره میره بچه بازی میکنه، دوباره بچه مردم میفته. اینو تحت نظر میگیریم، بالاخره یه جا سوتی میده دیگه، درسته؟ اینو تحت نظر میگیریم. آره کجا بود بابا اون یارو؟ یادم رفت کجا بود. اینترویو 1. آخه ببین، حتی اگه اون زنشو کشته باشه خطری برای کسی دیگه ای نداره. خب یعنی که زنش گفت من زنم خیلی ولخرج بوده، زنش ولخرج بوده، زنشو کشته، درست قاتله، همه چون بر علیهشه. ولی اگه ما اینو آزاد بکنیم این باز میره دنبال بچه بازیش. این همچنان خطر برای جامعه داره، ولی اون نه. I've done 14 years in and out of prison, son. You think you can outweight me? You're wrong. به نظر من کار درست اینه. به نظر من واقعا کار درست اینه. چون به اندازه کافی شواهد بر علیه این هست، اندازه کافی شواهد بر علیه اونم هست. ولی این دیگه خطری ادامه داری نداره برای جامعه، ولی اون پدر سوخته میره سراغ بچه‌ها. من اونو چی میکنم؟ Eli Rooney, I'm charging you with the first-degree murder of Deirdre Muller. You want to put me back in the stir that badly, boy? You go ahead and try. I'll beat that rap. I ain't a killer. برو بابا. به نظر من کار تصمیم درستی گرفتیم. بیادر. Phelps, Galloway. Congratulations are at hand. Drink, boys? بریم یه نوشیدنی بخوریم. I think you'll receive a commendation for this one, gentlemen. In the meantime, I'll speak to the DA about expediting the passage of the case. We need swift and merciless justice for poor Deirdre.
به نظر من کار درستی کردیم، چون شوهر اگه این کار کرده بوده ادامه دار چی نبوده، برای چی بهش میگن، ادامه دار خطری برای جامعه نداشته، ولی این پدر سوخت داشت. صحنه‌های جنگ. اوکی. آره اینا رو فرستادن برن جنگ دیگه. Lieutenant! Bell, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're beat. Why they look so sullen? You're wondering why we haven't killed them yet. There is no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy actually seems to know what he's doing. See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. Do you know why we are fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? دم. خیلی خب بچه‌ها، من اون تیکه صحنه جنگ فقط توضیح بدم. اون لحظه که داشتن می‌جنگیدن یکی اومد براش خبر آورد که چون این رئیسشون بود، اومد گفت که آقا ما 2 تا زندانی گرفتیم، بیا ازشون سوال بکن. که رفت ژاپنی هم باشون حرف زد و اینکه گفت که من به ژاپنیا احترام قائل میشم، بهشون ریسپکت دارم. گفت که با ما اومدیم اینجا بکشیم، ریسپکت چیه؟ اون لازم که زیر گوشش گفت که بخواستم بهش یاد بدم که با مثلا کسی که درجه داره درست صحبت بکنه، صداشو بلند نکنه. خب گفت که ما اومدیم اینجا بکشیمشون و اینکه گفت که اصلا گفت ازش پرسید، گفت که تو اصلا میدونی ما واسه چی داریم با ژاپنیا میجنگیم؟ گفت که چون به پرل هاربر حمله کردن. یه محلیه فکر کنم داخل هوایی باشه اگه اشتباه نکنم. بعد برگشت گفت خب میدونی اصلا واسه چی حمله کردن؟ گفت که چون از آمریکا بدشون میاد. گفت نه، به خاطر اینکه ما راه نفتشونو بریدیم. آمریکا راه نفت و کلا گاز و اینجور چیزاشونو بریدیم. و اینکه گفت تو چیکار می‌کردی اگه مثلا یه کشور دیگه باعث می‌شد که تو مثلا نفت نداشته باشی یا بنزین نداشته باشی که داخل ماشین بریزی مثلا اینا. ولی آدم روشن فکری مثلا به اصطلاح. اوکی بچه‌ها، اینم از این قدر. خیلی سخت بود تصمیم گیریش، حقیقتشو بخوای دهنتو 5 ثانیه بند. تصمیم گیریش که سخت بود، ولی خب به نظر من تصمیم درسته گرفتیم، چون واقعا بیخود بود که بخوایم یه کسی که به بچه‌ها تجاوز میکنه رو بذاریم آزاد باشه. حالا بعد شواهدی هم بود که امکان داره اون کار کرده باشه، لباس کارش اینا. درسته شواهد بر علیه شوهر بیشتر بود و قانع کننده تر بود، ولی شوهر چی بهش میگن، ما 2 تا ساسپکت داشتیم، 2 نفر بودن که امکان داشت این کار رو انجام بدن و شوهر خطر ادامه داری واسه جامعه نداشت و یه بچه هم داره که ازش باید مراقبت بکنه. ولی این یارو میرفت سراغ بچه‌های دیگه. الان تو به عنوان یه پدر مادر تصور بکنین که بچه‌تون هی همش در حالت خطر باشه که یکی باید بهش تجاوز بکنه. چی میگم؟ حالا در آینده میبینیم که چه اتفاقی میفته. خیلی خیلی ممنون که این قسمت رو دیدین. دمتون گرم. حتما اگه خوشتون اومد لایک بکنین، کامنت بذارین و حتما سابسکرایب کنین بچه‌ها. خیلی برام مهمه. دمتون گرم بازم. تا قسمت بعدی و پرونده قتل بعدی میبینمتون. بدرود.